Assalamualaikum and hi everyone. Today we will continue about our last lesson, the factor affecting the electrolysis. So on the last lesson, we have discussed the first factor, that is the value of standard electrode potential that affect the products of electrolysis of aqueous solution. So now we continue the second factor, concentration of electrolyte that affecting the electrolysis. Okay, when the factor of concentration of electrolyte being applied, when the electrolysis is carried out using inert electrode. For example, we use carbon electrodes in the electrolytic cell and we use the concentrated solution as an electrolyte. Okay, so before this, when we use the aqueous solution, we have three types of ions present in the electrolyte. So how to choose the cation to be discharged at the cathode in the concentrated electrolyte? Okay, for example, cations are more concentrated will be selected to discharge in the concentrated electrolyte. Okay, maksudnya kita ada dua cations attracted to the cathode. So, one of the cations attracted to the cathode will be selected to discharge. But for in concentrated electrolyte, the cations that are more concentrated will be selected to discharge. Ion yang lebih pekat, maksudnya ion yang banyak yang berada dalam electrolyte itu yang akan dipilih untuk discharge. But this rule only true for iron ion, tin ion, lead ion, copper ion and silver ion only. Maksudnya di sini hanya ion yang saya kotakkan dalam kotak merah ini sahaja yang boleh kita pilih jika larutan electrolyte yang digunakan itu adalah larutan yang pekat. Ion-ion yang berada di atas Fe2+ ini, walaupun it is concentrated, kita tidak boleh pilih because of potassium ion, calcium ion, sodium ion, magnesium ion, aluminium ion and zinc ion is difficult to discharge. For example, okay, look at the example 1. Cations in concentrated copper sulfate solution. Maksudnya kita guna electrolyte dia concentrated copper sulfate solution. Okay, so cations present in the concentrated copper sulfate solution are copper 2+ ion and H+ ion. Okay, so which one will be selected to discharge? Okay, bila maksudnya concentrated, pekat, bermaksud kurang air. So hydrogen from the water ini adalah sedikit. Cu2+ ini yang banyak. So, kita tengok betul ke tidak Cu2+ ini berada dalam kawasan yang merah ni tadi. Okey, betul. Jadi, rule ini boleh kita guna pakai. That's why Cu2+ ion will be selected to discharge because Cu2+ ion is concentrated in the solution. Okay, example 2. Kita guna concentrated sodium chloride solution. So the cations present in the concentrated sodium chloride solution is Na+ and hydrogen+. Ada dua cations. So yang mana satu yang akan dipilih? Okay, jadi rule yang sebelum ni kita bagi tahu jika concentrated, jika pekat bermaksud air dia kurang. So kita tidak akan pilih hydrogen ions. But di sini rule ini tidak boleh diguna pakai because of look at here, the sodium ion ni berada di atas, so difficult to discharge. That's why hydrogen ion is selected to be discharged even though the sodium ion is concentrated, walaupun Na+ itu banyak pekat dalam larutan. Okay, because sodium ion is difficult to discharge. Okay, ini untuk cation. So, how to choose an ion to be discharged in the concentrated electrolyte? Okay, anions that are more concentrated will be selected to discharge. Sama juga macam cation. Anion yang lebih banyak, yang lebih pekat yang akan dipilih untuk discharge. Okay, kita tidak akan pilih
OH minus. Sebab OH minus is from water. Bila larutan itu pekat bermaksud airnya kurang. Jadi kita tidak akan pilih OH minus lah. But this rule only true for chloride, bromide and iodide ion. Sama macam cation ion tadi. Dia hanya untuk Fe2+ ke bawah saja. For this anion, dia hanya boleh diguna pakai untuk 3 anion ni sahaja. Chloride, bromide and iodide. Okay, for example number 1. Okay, if you use the concentrated potassium iodide, okay, larutan potassium iodide yang pekat, for sure dalam larutan itu ada banyak K+ ion and I- ion sebab dia pekat kan. Okay, so the anions in concentrated potassium iodide are iodide and hydroxide ion. Untuk anion saja kan. Okay. Iodide ion is selected to be discharged because iodide ion is concentrated in the solution. Okay. So rule ini boleh diguna pakai sebab dia adalah iodide ion. Okay. Example number 2. Anion in concentrated sodium chloride. Kita guna sodium chloride yang pekat. Jadi air dia kurang. Bermaksud chloride ion itu banyak. Okey, tengok betul ke tak? Boleh guna ke tak? Kita boleh pilih chloride ion. Okey, betul. So that's why chloride ion will be selected to discharge because chloride ion is concentrated in the solution. Example 3. Anions in concentrated copper sulfate solution. Kita guna copper sulfate solution yang pekat. So the anions present in the concentrated copper sulfate solution are sulfate ion and hydroxide ion. Bermaksud sulfate ion ni banyak. Pekat kan? Air dia kurang. Jadi hydroxide ions akan sedikit. Tapi kenapa kita tak pilih sulfate ion? Hydroxide ion is selected to be discharged. OH minus juga yang dipilih. Walaupun OH minus ini sedikit dalam concentrated copper sulfate solution. Okay. Because sulfate ion is difficult to discharge. Okay, tengok kedudukan sulfate ion dalam siri ini. Dia ke atas. Dia melebihi body kita sudah. Body kita. Jadi ini dia sudah tidak boleh guna rule yang tadi. Rule yang ion selain daripada OH minus dipilih, kita tidak boleh guna. Jika ion itu adalah fluoride ion, sulfate ion and nitrate ion. Okay, jika larutan itu pekat dan mengandungi anion chloride, bromide or iodide, jadi kita boleh pilih ion chloride, bromide and iodide untuk discharge di anode. Okay, for example, tengok satu contoh electrolytic cell. We use 2.0 mol per decimeter cube copper sulfate solution. Okay, bermaksud ini pekat ya. Ataupun kadang-kadang soalan dia tak letak molarity, dia letak concentrated. Maksud itu adalah pekat. So macam biasa, we write the ionization equation for the electrolyte. So the ions present are Cu2+, sulfate ion, hydrogen ion and hydroxide ion. So the ions attracted to the anode are anions, attracted to the cathode are cation. Okay, di sini yang kita akan pilih salah satu ion. Okay, bila pekat bermaksud sulfate ion yang banyak. Tapi kita tidak boleh pilih sulfate ion. Because of sulfate ion is difficult to discharge. So, hydroxide ion is selected to be discharged even though the sulfate ion is concentrated because sulfate ion is difficult to discharge. Okay. So, macam mana hydroxide ion discharge? By releasing electron. Meaning that hydroxide ion undergo oxidation and hydroxide ion is as a reducing agent. At the cathode, the ions selected to be discharged is copper 2+. Because of Cu2+ is concentrated in the solution. Okay, so Cu2+ discharged by gaining electron to produce copper atom. Okay, meaning that the copper ion undergo reduction and copper 2+ ion is an oxidizing agent.
What is the observation at the anode? So tadi dia produce oxygen gas. Jadi observation di anode kita boleh perhatikan gas bubble are released. At the cathode, they produce copper atom, so brown solid is formed. Confirmatory test pula, kita nak test oxygen gas. So insert a glowing wooden splinter into the test tube. So the glowing wooden splinter lighted up, meaning that the oxygen gas is released. Okay, untuk confirmatory test at the cathode tiada. Sebab apa? Sebab dia bukan gas. Kita boleh nampak terus brown solid is formed. Bermaksud copper metal is formed. Okay, yang ini half equation sama macam kelas sebelum ni. Okay, half equation for oxidation at anode, half equation for reduction at cathode. Then you combine the half equation at the anode and half equation at the cathode, so you get the overall equation for the electrolysis in concentrated copper to sulfate solution. So on the next factor, we will discuss on the next video the factor of type of electrode that affecting the electrolysis.